Um campo maduro. O pensamento comum enxerga o óbvio. A idade chegou. A energia já não é mais a mesma. Diminuiu muito a capacidade. Não tem tanta utilidade. Quanta besteira. Quanta falta de criatividade. Isso sim é velho. Nada sustentável. Me perdoem por pensar diferente, por querer fazer a diferença. Um campo maduro pode ser sim uma grande oportunidade. Gerar muita produtividade, aumentar a sua longevidade. Só não enxerga quem não quer ou tem medo da adversidade. Por que não ligar 2 pontos no meio do mar? O que separa Tubarão Martelo e o Campo de Polvo são apenas alguns quilômetros e um pensamento antigo. Que tal um tie-back? Unir forças, sinergia. Não foi feito por aqui? E daí? Não vale gastar energia para ser mais seguro, inteligente e sustentável? Queimar fosfato para reduzir a emissão de carbono? O pensamento é uma energia renovável. Isso não tem absolutamente nada a ver com a idade. PetroRio. Eficiência é o nosso campo. Aqui na Prio nós buscamos aquelas pessoas que, além, é claro, do básico, de ser inteligente, de ser talentosa, de ser comprometida, mas, acima de tudo, pessoas que sonhem grande em querer fazer projetos realmente significativos que possam se orgulhar para o resto das suas vidas. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas, né? E isso, de verdade, é ligado à conexão entre essas pessoas. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe e ter a consciência, acima de tudo, que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. A seleção de novas pessoas para fazer parte da PetroRio é um dos elementos mais importantes que tem que ser nessa companhia, né? Pessoas que têm um alinhamento cultural e que têm uma capacidade intelectual. Quando juntamos esses 2 fatores é que a gente ajuda a companhia a ter os melhores resultados. Para a companhia e para a pessoa que está entrando nela. De onde vem a energia que move você todo dia? Aqui no IBP, nossa energia vem das conexões que fazemos ao longo da nossa jornada. É por isso que há mais de 64 anos, a gente une a indústria de óleo e gás para irmos cada vez mais longe. Fazemos conexões para o progresso do setor, com esforços e ações para transformar o Brasil em uma referência mundial de tecnologia, inovação e inclusão. Conectamos a indústria visando um amanhã melhor para todos, promovendo a discussão para a contínua redução dos impactos ambientais do setor, a busca pelos melhores modelos regulatórios e tributários para os segmentos de upstream, gás natural e downstream, e a constante melhoria nos processos, padrões de saúde, segurança e gestão de riscos. Disseminamos conhecimento através de um enorme acervo de publicações e trabalhos técnicos na nossa biblioteca física e digital, além de desenvolver conteúdos exclusivos para o mercado. A gente conecta pessoas promovendo alguns dos principais eventos do país, onde todos podem expandir não só seus conhecimentos, mas também seu networking. Treinamos gerações de profissionais por meio da UniBP, através de cursos de atualização, aulas com profissionais reconhecidos no mercado em diversas áreas de conhecimento. Contribuímos para a segurança e a eficiência operacional das instalações industriais do país, atuando na certificação de serviços próprios de inspeção de equipamentos há mais de 24 anos. Unimos a indústria para que ela escreva seu próprio futuro, por meio de comissões que atuam de maneira colaborativa, gerando conhecimento técnico de qualidade em prol da melhoria do setor e da sociedade. Tudo isso sem perder a ligação com nossos próprios valores, propósitos e compromisso com práticas éticas, isentas, apartidárias e transparentes.
Já temos mais de 64 anos de conexões e com a sua energia ainda temos muita história pela frente. Vamos juntos? SNF, for easy, cost-efficient, and sustainable EOR solutions. In a world where the energy demand continues to climb, oil extraction must be done in an environmentally responsible way. For EOR operations, this means reducing CO2 emissions. When changing from water flood to polymer flood, the water production can be reduced from 9 barrels of water to 3 barrels of water per produced barrel of oil. SNF achieves this with modular plug-and-pump installations for quick and cost-effective unit implementation with many added benefits. Polymer flooding involves increasing the viscosity of injection water to enhance sweep efficiency and ultimate recovery of oil within a deposit. SNF assists clients through every step of the process, from assisting screening and reservoir studies, polymer logistics, to on-site storage, mixing, and injection. SNF designs, implements, and operates on-site facilities for the client. Polymer flooding has a higher added value than water flooding. Due to the greater sweep efficiency of polymer flooding, the overall recovery will be accelerated with significant water production reduction per barrel of oil. Using SNF system, clients' water cut went from 90% to 70%, which means 3 times less water production per extra produced barrel of oil. The world's population steadily grows. Land use becomes more developed and urbanized. At the same time, the demand for natural resources increases. We must preserve these supplies that are so vital for life, especially water. SNF offers solutions to water reuse and recycling. SNF is the leading global manufacturer of water-soluble polymers, providing effective solutions to the preservation of valuable natural resources in all aspects of our lives. Every year, SNF manufactures over 1 million metric tons of polyacrylamide-based products, while investing 2% of sales in research and development to continuously create new products with improved performance to treat the world's waters. SNF's core businesses are all linked to water. The production of drinking water, the treatment of municipal and industrial wastewater, water recycling and mining, oil production and enhanced oil recovery, agriculture, paper, textiles, construction. SNF, for easy, cost-efficient, and sustainable EOR solutions. In a world where the energy demand continues to climb, oil extraction must be done in an environmentally responsible way. For EOR operations, this means reducing CO2 emissions. When changing from water flood to polymer flood, the water production can be reduced from 9 barrels of water to 3 barrels of water per produced barrel of oil. SNF achieves this with modular plug-and-pump installations for quick and cost-effective unit implementation with many added benefits.
Polymer flooding involves increasing the viscosity of injection water to enhance sweep efficiency and ultimate recovery of oil within a deposit. SNF assists clients through every step of the process, from assisting screening and reservoir studies, polymer logistics, to on-site storage, mixing, and injection. SNF designs, implements, and operates on-site facilities for the client. Polymer flooding has a higher added value than water flooding. Due to the greater sweep efficiency of polymer flooding, the overall recovery will be accelerated with significant water production reduction per barrel of oil. Using SNF system, clients' water cut went from 90% to 70%, which means 3 times less water production per extra produced barrel of oil, savings on lifting operation and production costs. These benefits also result in a reduction of up to 3 times in greenhouse gas emissions during the operations. SNF improves the efficiency of oil production processes. Because polymer flooding is easy to implement and more mature than other methods, development time will be significantly reduced. SNF, for easy, cost-efficient, and sustainable EOR solutions. In a world where the energy demand continues to climb, oil extraction must be done in an environmentally responsible way. For EOR operations, this means reducing CO2 emissions. When changing from water flood to polymer flood, the water production can be reduced from 9 barrels of water to 3 barrels of water per produced barrel of oil. SNF achieves this with modular plug-and-pump installations for quick and cost-effective unit implementation with many added benefits. Polymer flooding involves increasing the viscosity of injection water to enhance sweep efficiency and ultimate recovery of oil within a deposit. SNF assists clients through every step of the process, from assisting screening and reservoir studies, polymer logistics, to on-site storage, mixing, and injection. SNF designs, implements, and operates on-site facilities for the client. Polymer flooding has a higher added value than water flooding. Due to the greater sweep efficiency of polymer flooding, the overall recovery will be accelerated with significant water production reduction per barrel of oil. Using SNF system, clients' water cut went from 90% to 70%, which means 3 times less water production per extra produced barrel of oil, savings on lifting operation and production costs. These benefits also result in a reduction of up to 3 times in greenhouse gas emissions during the operations. SNF improves the efficiency of oil production processes. Because polymer flooding is easy to implement and more mature than other methods, development time will be significantly reduced. SNF, for easy, cost-efficient, and sustainable EOR solutions.
In a world where the energy demand continues to climb, oil extraction must be done in an environmentally responsible way. For EOR operations, this means reducing CO2 emissions. When changing from water flood to polymer flood, the water production can be reduced from 9 barrels of water to 3 barrels of water per produced. Compartiendo la tela así. ¿Cómo así? Y la diapositiva. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso 15º workshop de petróleo e energias renováveis. Agora eu vou dar boas-vindas para o Miguel e para todo mundo, né? O Miguel vai dar uma palavrinha para vocês e em seguida a gente dá sequência. Alô? Oi. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É com grande satisfação que dou início a este evento sobre sustentabilidade na indústria petrolífera, energias renováveis e reservatórios. Saúdo os organizadores, palestrantes e apoiadores que, ao unirem esforços, tornaram esse evento possível. Durante os últimos 3 meses, temos trabalhado arduamente para tornar esse evento possível e expor os projetos e ideias que buscam equilibrar a produção de energia com a preservação do nosso meio ambiente. Esse encontro é fruto desse esforço coletivo e faz parte de um compromisso maior em construir um futuro mais sustentável para a nossa indústria. Ao longo desse evento, teremos o privilégio de compartilhar ideias, estratégias e práticas que buscam minimizar nosso impacto ambiental. Agradeço a cada um de vocês por estar aqui e desejo que aproveitem ao máximo as discussões e interações que estão por vir. Muito obrigado. Bom, agora eu vou pedir que o professor Marcelo suba aqui para dar uma palavrinha para vocês também. Ele é o nosso Faculty Advisor, né, do capítulo. A gente gostaria de agradecer previamente ao senhor por todo o apoio para esse evento que está acontecendo hoje. Bom dia a todos. Realmente é um prazer estar aqui falando com vocês no nosso workshop de petróleo, né? Desde o início, acho que o Miguel entrou em contato comigo no início do ano, né? E a gente começou a conversar sobre o workshop de petróleo, o que seria interessante a gente conversar nesse ano. E desde o início a gente sempre falou, essa questão de sustentabilidade passa a ser um ponto muito importante. Sustentabilidade, transição energética e tudo, porque realmente sendo sincero, quem está fazendo transição energética são as empresas de energia, que não são mais empresas de petróleo, né? São empresas de energia agora. E foi um prazer quando a gente teve a Prio como nosso patrocinador, é uma empresa que hoje muito focada na área de petróleo, mas com certeza na transição energética também, como uma da patrocinadora, trazendo várias palestras para a gente. E eu espero que durante esse evento, esses 2 dias de evento, a gente tenha uma visão interessante de como isso está ocorrendo dentro dessa indústria. A gente ainda vai levar muito tempo para ter realmente essa transição energética que a gente está falando. A gente ainda vai precisar de petróleo por muito tempo.
Acho que esse é um ponto muito importante, é um ponto que a gente precisa pensar melhor, ser um pouquinho mais pragmático, entender um pouquinho melhor. A gente precisa de transição energética? Precisa, mas ela não vai ocorrer do dia para a noite, como a gente está, ou como está sendo pregado em vários lugares. Tá? Então, eu acredito que esse evento está sendo tanto presencial aqui quanto virtual, com bastante gente assistindo de forma virtual também, vai ser bem interessante para a gente ter essa visão de como isso está sendo feito dentro da nossa indústria e tudo mais. Eu agradeço demais o empenho desse pessoal do capítulo estudantil da SPE. Nosso capítulo estudantil é um dos mais antigos do país. A gente tem uma história longa, né? Começa na década de 80 com a indústria de petróleo, com a formação de pessoal para a Petrobras, depois com projetos de pesquisa e atualmente com parceria com várias empresas, né? A gente pode contar aí mais de 20 empresas já passaram pela UNICAMP com parceria. Esperamos contar com a Prio daqui a pouco também para novos projetos de pesquisa em várias áreas de interesse. Okay? E a gente tem visto também várias empresas, posso citar algumas aqui, né? Total Energia, Equinor, Shell, trazendo para a gente também projetos na área de novas energias, transição energética, veículos elétricos, bioenergia e tudo mais, tudo isso sendo financiado com recursos de pesquisa oriundos da regulamentação da ANP, que também nasceu aqui dentro da Unicamp. A regulamentação da ANP tem um pezinho da Unicamp dentro dela, uma ideia da Unicamp dentro dela, tá bom? Então, agradeço demais todos os palestrantes, todo mundo que está presente, tanto aqui quanto de forma virtual, e espero que seja um evento muito profícuo para todas as partes. E estarei aqui também amanhã, na mesa redonda, onde a gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa questão de transição energética e tudo mais, ok? Então, agora eu passo a palavra de volta, tá, a Rafaela, para a gente dar início à primeira palestra do dia, ok? Muito obrigado a todos vocês, e obrigado em especial a Prio pelo patrocínio do nosso evento. Okay? Obrigado. Obrigada. Bom, agora a gente vai dar início à primeira palestra do dia, que vai ser com o Ricardo Cis Moreira. O Ricardo, ele possui bacharelado em Física pela Universidade de La Habana, Cuba. Ele é mestre em Engenharia Elétrica pelo Instituto Superior Politécnico José Iquévia, também da Cuba. Entre 2007 a 2012, trabalhou como pesquisador convidado vinculado à Universidade Estadual de Campinas em projetos relacionados com óptica e fotônica, desenvolvendo uma instalação experimental para crescimento de nanopartículas. Em 2012, começou a trabalhar como engenheiro elétrico e eletrônico no setor privado, desenvolvendo ferramentas elétricas de sensoriamento de poços wireline, baseadas em tecnologias acústicas e nucleares para Abertura, serviço de petróleo e gás limpado. Também desenvolveu ferramentas de completação de poço de petróleo baseado numa placa com processador que pode carregar Linux embarcado, além de suportar temperaturas até 150 graus Celsius. Ambas ferramentas serão utilizadas nos postos de petróleo do Pré-Sal e em Santos. Muito bem-vindo, professor. Dou a palavra para você agora. Obrigado. Bom dia a todos. Se escuta bem atrás? Alguém aqui não entende o inglês? Posso falar em inglês a palestra? Está tudo bem? Porque muitas palavras da parte de petróleo, não? O microfone da agenda 007. Eu acho que se escuta bem, presta o microfone. Né? Mas para transmissão é interessante. Você tem um cantor aí. Bom, minha palestra recolhe algumas informações que podem ser achadas na internet, não tem nada específico do projeto, mas eu queria dar essa ideia aqui, bem quizá dessa palestra, porque eu considero muito importante a vinculação da academia com a indústria, e desafortunadamente tem se separado um pouco essas duas áreas no Brasil. E, de fato, eu acho que o mais importante para isso é a formação de estudantes de doutorado vinculados a projetos de pesquisa. E, por exemplo, se vocês veem, uma das empresas de petróleo que financiou todo esse desenvolvimento tecnológico para o Pré-Sal aqui foi a Petrobras.
E se vocês veem, por exemplo, a Petrobras, durante muito tempo, vem tentando desenvolver tecnologias desde dentro dela mesma, abrindo centros de tecnologia, centros de pesquisa, e até agora não conseguiu desenvolver essa tecnologia. Teve que contratar as empresas como a que eu trabalhei, a Halliburton e a Schlumberger, para desenvolver essa tecnologia. Aí vocês perguntam, por quê? Por que depois de muito investimento a Petrobras ainda não consegue desenvolver essa tecnologia? E tem muito a ver com como você financia essa pesquisa desde que os alunos estão no doutorado até que chegam a ser profissionais, por uma parte. E a segunda é a metodologia que tem uma empresa como a Petrobras, desde o ponto de vista público, de um centro público, para o gerenciamento de projetos. Porque tecnologia qualquer um consegue desenvolver desde o ponto de vista acadêmico. Mas a parte de gerenciamento de projeto é uma coisa que as empresas privadas desenvolvem durante muitos anos. Ou seja, como se leva o ciclo de vida de um produto desde o começo do projeto até o final. E essa parte é pouco estudada no ponto de vista acadêmico. Se vocês procuram aqui uma carreira de gerenciamento de projeto, provavelmente não acham nenhuma faculdade. Ou dentro de uma faculdade específica ou dentro da economia. Porque é uma área que é muito utilizada na parte privada, mas se estuda pouco academicamente. E a essência, a clave, é fundamental para o desenvolvimento de produtos em empresas que são de 100 anos. Por exemplo, a Halliburton tem 100 anos, a Schlumberger tem 92, e etc, etc. Então, essa parte eu não vou tocar aqui, mas eu quero que vocês entendam por que as empresas como essa conseguem desenvolver uma tecnologia em 3, 4, 5 anos e academicamente é mais difícil. Mais complicado. Por isso é importante que exista uma vinculação da academia, desde os estudantes com as empresas, para aprender um pouco isso, como é que se desenvolve tecnologia numa empresa de 100 anos. Então, vamos lá. Como vocês veem aqui, eu trabalho na Philips agora. A Philips não tem nada a ver com petróleo, mas eu trabalhei antigamente na Schlumberger, e esse trabalho foi desenvolvido na Schlumberger, que é uma das empresas que está desenvolvendo a tecnologia elétrica, de complementação elétrica aqui no Pré-Sal. Vamos lá, à frente. Vamos ver a foto aqui. Eu vou dar uma passadinha rápida aqui. Eu imagino que todo mundo já conhece da parte de perfuração, de como se perfora um poço, e essa aqui é uma visão geral, não é exatamente como se faz, mas so I'm going to switch to English now. So if you see here on this slide here, esse aqui não tem ponteiro? Meio. So in this map here, you can see what is the actual state of the oil exploration in Brazil. As you see, this is the Santos Basin, the Campos Basin, and there are other basins here that haven't been explored yet. But if you see here, this blue area here is the Pré-Sal. This is the Pré-Sal Basin, the Pré-Sal exploration basin of the Pré-Sal area. And the other areas that you see here that have different colors, these areas has been explored for many years, and something that is called the Poços. Before the discovery of Pré-Sal, it was not called any name. It was just the basin that has oil. So now that it has been discovered, the Pré-Sal, this area is called the Poços, and this area is called the Pré-Sal. So I'm going to explain that what is that, and you will understand it. So most of the information about this is in this article here, so you should take a look at that. It's a very interesting article that is in part was published by the Petrobras and has a lot of information about this. So let's see. This is the Pré-Sal formation. I'm gonna put some slides here to show you how is the structure of this in great scale. So in Pré-Sal formation, you have around between 1 and 2 kilometers water of ocean, and then you have the Poços formation is about 2 kilometers, and as you can see, we have oil there. Brazil has oil there. Luckily, practically in the same position that the Pré-Sal,
so they can reuse all the structure that they have right now. So in this area we have oil, but the oil has less quality than the Pré-Sal formation, or the other one that you'll see here. Then we have the Sal formation, about 2 kilometers. And in general, if you want to explore, in average, you want to explore the Pré-Sal formation, you would have about 8 kilometers from the surface to the bottom here. So as you can see, in average, you have about 1,000 atmosphere of pressure. It's a pretty high pressure for any completion, and you have around 130 degrees. Some companies has a higher standard here. They say that it could be up to 150. It depends on how deep it is, different formations and so. But in general, us in our company in Slumber, you consider 130, and for some of the electronics was considered 150, even 175, because the company does that to increase the reliability. So if you design something for 150, should work well for 130 for more years than you have in your requirements. So most of the electronic of the completion was actually designed for 150. But for example, the tool that I designed was designed for 130 because it was a tool that was it was not to be in a completion for 20 years. It was a tool for 3 or 4 days, maximum 10 days. So basically, well, if you want to explore the Pré-Sal, you have to drill, then you have to case, you have to cement, and you have to drill again, you case and you cement. So I guess everybody knows that. You case and you cement. And then you do this stuff called the pressure shielding. So you wanna see what is that now, and it has some variations, but in general it's something like this, and it's pretty a general picture. It's not. So why do you put this pressure shield? Because now you're gonna perforate this casing here to be able to connect the casing with the oil. Once you do that, the pressure of the lagoons is gonna enter on the casing, and you have to have a seal there. You have to avoid this oil going to the surface. So once you perforate, you extract your perforating tool, and now you have high pressure here. So this is very important for many things that you're gonna see later. These seals here, and what is the cost of this seal? What is the cost of having this pressure here? So now you put the completion, and you see if you have pressure seals and you want to put down the completion, you have to put it apart. You have to assemble it between the two seals. You have to open one seal, put some part here, close one seal, open the other one, and so on. So once you do this, well, this is the completion. This is pretty much what we have in the completion. We have the pressure seals, we have the drilling pipe, and the completion is generally pushed down with the drilling pipe. And the reason they do that is because the seal, the drilling pipe, is designed to pass through the seals. And then you have, in the lower completion, you have the coupler. That is, it's a mechanical coupler or electrical coupler where you couple this pipe with the lower completion. You have the safety valve. Every completion has to have a safety valve. And you have the package. The package is, you will see what is that. And then you have the valve, electrical valve or mechanical valve, depending. And you have the monitoring unit. So once you do that, you apply pressure in this tube here, in this internal tube here. And as you can see, the name of this package is swelling package. So you're gonna swell the package, you're gonna increase the size, and you're gonna seal with the package. You're gonna seal all these areas separately. So you're gonna swell it, and you're gonna you're gonna fix the completion to the casing, and then you're gonna seal all of these areas. Once you do that, you can. Well, I want to mention the swelling packages are non-reversible. Once you inflate them,
once you expand them, that's it. You cannot remove the completion from there. You have to drill it. So this is very important. Once you open the packers, applying pressure, they don't come back. So if you want to extract the completion from there, you have to drill everything, destroy everything, and start all over again. So now that you have your packer sealing the pressure of the lagoons there of the oil, you can remove the seals, and you can remove the pipe, the drilling pipe. And now you replace these. Generally, you replace these seals with something that is called the Christmas tree. That is a hydraulic installation that you put on the top of the casing. I have the BOP, the blowout preventer, and all that, and many valves, etc. And now you see on top of the completion is in yellow. It means that you don't have high pressure there. What you have is the pressure of the liquid that you put there. That is called the completion liquid or completion mud. People call it completion mud or fluid. And now you have pressure on under in the completion area. And every one of these areas here is separated by a packer. So all these areas, the oil on this lagoon won't pass to the other valve. So every valve controls the oil that is coming from each of this lagoon. Why we do that? The reason to do that is because as you can see here in the picture, the lagoons are different. They have different sizes, different concentration of oil, etc. So why do you keep separate valve? If you have one valve for all the lagoons, when you are exploring your oil, you could have a lagoon that is almost empty. So in this case, you're going to have more salty water than oil. And in the other lagoon, you have a lot of oil for high quality oil. So if you mix them together, you're going to have an oil with a bad quality. So the reason to do that is, well, if this lagoon is giving me bad oil, I'm going to shut it down and explore it later. But now I'm gonna extract from the other lagoon that has better oil. So now we can extract the drilling pipe, and now you can put the production tubing. So if you can see here, the production tubing has two control lines that I put in here. Have to be many lines. So it's called the control lines. So these control lines. Okay, this is a good. So this control line could be hydraulic, electrical, etc. So I'm going to explain that later. So why don't you use the production tubing to deploy lower completion, saving especially grid time? So one of the things that you know when you work in oil and gas is that the most expensive thing that you have in oil and gas is rig time. So it will cost you like about $1 million per day, or to be more depending on the. To be at $10 million per day, depending on the cover rig. So every operation that you do in oil and gas has to be focused in saving completion time. It means it's saving installation time. So you have to do everything to save rig time, because it's the most expensive thing that you have there. So why don't you use the productive? If instead of using the drilling pipe, why don't you go ahead and take the completion down with the production tubing? And it's simply because you cannot have this control line passing through the ceiling. So if you have a ceiling, it has to be tight with the pipe, so you cannot pass a cable there because it would break the ceiling. So this is the main reason. So let's see what is this control lines for a normal completion, the completion that onshore that we see have now low depth completion. So basically, till this discovery of Pré-Sal formations and some other formations you have, for example, in Norway, they are very deep as well. The oil and gas companies use hydraulic control lines, basically a hose, like in your clutch of the car. And you have oil in a hose, and you press here, and you transmit the pressure there, and you open the valve. So it was mainly hydraulic line, and for many years has been used
electrical lines to supply power and communicate with these monitoring units that you have on there, so to measure temperature, pressure, etc. So this has been developed for many years. Electronics for high temperature and communication and power with these electronics downhole in completion has been developed for many years. And this is the experience that this company we're using now to develop electrical completion. Developing electronics for these monitoring units that have to be there for 20 years of 150. So all this experience was we're using now. Of course, this is very simple. This is low power, and the cables are very simple. And now they have to spend all that for a completion. So this is normal in the. Where's Miguel? ¿Se puede pegar un copillo de agua, perdón? So this is a normal completion. So now let's see in the high depth completion, in the completion that we have in the Pré-Sal. Now for the high depth completion, you have to replace the hydraulic lines. Why? Because if you have 6 kilometers of depth to the coupler, you cannot have an hydraulic line there, because the pressure of the completion fluid is going to compress your lines, and you cannot apply pressure there. If you apply pressure, you break the line. So there's no way you can control any valve there hydraulically with this kind of pressure that you have there. So this is impossible. So they have to replace everything to electrical. So they have to say, okay, the sense line that we were using for the monitoring units, now we have to expand the range of the power, the range of the telemetry. We have to change the type of telemetry to use it in electrical completion. So this is the main challenge. First, you have to do all this development, and then you have to develop electrical completion. It means that you have to develop electrical valve, you have to develop electrical safety valves, etc. So this is basically the electrical completion that we have now. So everything is electrical. We have the power downhole cable. It's called a PDC. That is this cable. It's one single cable. It's a twisted pair coaxial cable. It's a twisted pair inside of a shielding. And you have an inductive copper. Before you have a mechanical copper. It's a copper that has the connection for the hoses, for the hydraulical lines, the connection mechanical. Now the copper is mechanical and electrical. It's mechanical and have a transformer that is inductive to transmit the power and telemetry. And you have electrical safety valve, electrical valves, and electrical monitoring units. So before I go into that, is there any questions so far? I don't want to present here if you have doubts. If you want any questions so far, we can. Now, what you can do, students can do, what projects can you develop here at the university, what knowledge you can develop in the university that will get you hired in these companies because of the knowledge you have. And I have seen it in the companies. People are very, very well valorized, they're well paid, because the knowledge they have on a simple thing that they did in a PhD, and that has a lot of value. And it's pure academic. Simulations. This is the key of all these projects. Because in oil and gas, for example, this PDC here, it costs like $10,000. This coupler, it costs like $100,000. So you cannot buy a coupler or a PDC just to make a test. You have to be sure that you're buying the right coupler, the right PDC, and you if you're going to develop all these, you have to have
a certain measure, a certain range of knowledge before you start developing that. What is the power that I have to bellow, the size, the power consumption? All that comes from simulations. You have to have many years of simulation before, so you can achieve this. In the mechanical area, this is not my area, mechanical, so I didn't want to present a lot of this. I didn't know what it's going to be mechanical here in the mechanical faculty. But if I want to talk to mechanically, for example, this valve here, you see here, this simple hole here, that is the hole of the valve with the flapper. We spent like 2 years simulating different versions of this valve, the mechanical valve, just the hole, the shape of the hole with the shape of the flapper that opens and closes. The first version, after 1 year of simulation, if we're gonna test it, and when we test it, it has to withstand for 1 year with the flow that we have. The flow here is about 100,000 BPD. So 100,000 barrels per day. So this is very, very high flow. 100,000 barrels per day. So if you put any valve that you develop based in any knowledge without simulation in 100,000 BPD of oil with sand, you will destroy it immediately. So after 1 year of light simulation, we made a valve, the first valve, and it had to, in the testing, you have to withstand for 1 year, and it withstanded 5 minutes. So in 5 minutes, we destroyed the valve. So after 6 more months of simulation, hiring a guy expert in mechanical simulation from one of the universities here, it was a recent PhD and Mason simulation, we were able to achieve a valve that withstanded for 1 month. After withstand 1 year. And after 6 more months of simulations, we were able to achieve a valve that is being tested so far and is working. So as you can see, this is a very interesting area, simulation of fluids, oil fluids, for high value of the fluid, and different materials. They have different materials now, etc. Different shapes, different ways to open and to close. So this is very interesting. So the other area that is very interesting is simulation on the electrical completion. So what is a simulation that you have here? And actually, I was the one that did this. There was some work before made in another software. It's a French software called Saber. But Saber is very expensive, so we try to use a more common software. I use actually Cinescape from my lab. That is one of the best tools that I have seen for simulations for engineers, because the learning curve is very fast. So you don't have to develop the mathematical model. So you use physical entities. So this is a physical entity, something that you get there, open it, you put your parameters there, and you simulate. So you have to simulate. What is it that you have to simulate here? Well, as you can see, from this point to this last valve, you can have till 8 kilometers. So, and in the middle you have this guy that have losses. This is a transformer. Then you have this guy consumption, the losses of this cable, the losses of this cable. You have this guy, the loss of this cable. So once you got here with AC, you have AC there. The voltage that you put here, like if you put here 220 volts, it will gonna get here. You have, this is a capacity. You see, this is a model here. You have resistance, inductance. You have a resistance that is in parallel here, or leak, and then you have capacitance. So for AC, this is a resistor. So you have losses here, and these losses means that you're gonna have, at the end of the cable, you're gonna have less voltage. So you have, if you design a valve here that has a minimal voltage of 50 volts, you have to be sure that you put the right voltage here, so these guys here receive more than 50 volts. Otherwise, it won't work.
However, if you put, let's put 300 volts. But if you put 300 volts and the maximum voltage of this unit here is 290, then okay, you made this guy work, but you will burn this one. So this is very, very important. You have to run simulations here to see what is the right frequency and the right voltage to make this work without a feedback. Because as you can see, there is no feedback here. The feedback is the telemetry. So the telemetry is like this. You put some voltage here, you try to communicate with the last unit, you don't get an answer, and then you increase. You try to communicate with the last unit, and you don't have an answer, you increase. Once you have communication with the last unit, it means that you are achieving the voltage that it will work. But all the time you have to be asking the first unit as well, what is the voltage that you have there? Oh, I have this one. What is the voltage that you have there? Because if you reach the maximum voltage, that's it. You have to stop, and you lose the last volt. So all these, you cannot do it on the field. You have to have an idea. You have to, because before you do the design of these guys here with the minimum and maximum voltage, you have to get all these very well simulated, because once you design this, you have to design this power supply based on this requirement. And you have to have the frequency, the voltage, everything. So this is very important. Simulation for electrical line. And what this is the inductor coupler that is, you see, it's a connection that has the secondary in one side and the primary in the other, and it makes like a transformer. This is the most important part that was developed in this project. Before all this project began, the coupler was designed for many years before, because without the coupler, there's no project. You don't have this project, because you can see you have to change pipe from the drilling to production, and there is no way you can achieve that without an inductive coupler. And this has been simulated and developed for 10 years. So now the telemetry is the same. You have to select what kind of telemetry you're going to use, what is the frequency that you're going to use, etc., etc., so you can achieve communication with the last unit without a problem. So this is work in progress. We're still developing this telemetry. So we achieved the telemetry, but it's still working. So we have to still improve this. Okay. Any questions so far? I actually don't remember. Well, I don't remember what it's a slide for. I think I was trying to reinforce the fact that the completion have to. Okay. Well, I was trying to show here the importance of this. Sorry. I was trying to remind you the importance of these pressure seals and this process of changing pipes and all that. Why? Because the rig tank, as you can see, is very expensive, and so let me see if it's okay. So once you install this completion, install, check out the drilling pipe with the other one. What happens if after you do this and you extract the drilling pipe and put the other one? What happens if when you test all this, you supply power, you communicate, the completion partially or totally is not working? You broke it. In installing it, you broke it. So it got there broken. It doesn't work, or some valve doesn't work, some part doesn't work. What do you do then? You have to drill this. You have to destroy everything because it's not working.
So the company had to decide, well, if one valve is not working, I could say, well, I'm not going to extract this oil on this lagoon there, because it's going to be more expensive to me to drill everything than to lose this oil. But if you lose it completely, or you lose like 3 or 4 valves, well, there's no choice. You have to invest this. You have to destroy everything, buy another tool, buy another completion, and start it again. So this actually happened in one well in Russia, in Sakhalin, and locally it was not working, just partially, so they left it like that. But after that, they decided that it has to be another way. So this is the project actually that I designed it. I was the architect of this second phase that is called the deployment tool. So the idea could be many solutions for that. I have another ideas that I had during the project, but the company decided to use this idea. And how do you do that? How do you avoid this? So basically, let's see. The idea here was to use a deployment tool. So if you see here, because remember, you cannot, the easiest way would be to, okay, you install your completion with the pipe, with the production tubing, with the cable, and you communicate and test it all the way down. And you go down 300 meters or 1 kilometer and you test it. Okay. You go on and you test it. Okay. But the problem is that you cannot have the control lines during deployment because of the sealing of the seal. So you have to use the drilling pipe. So how do you do that? How do you communicate with the downhole completions if you don't have the drilling pipe and you don't have power as well? So you use a deployment tool. So this tool is a tool that has batteries. It's a battery operated tool and has to have energy to provide power to the lower completion so you can test it. So you have to open the valves and close the valve, everything with the power of the battery. So it's a pretty big tool. It's like 3 meters of tool because you have to have a lot of batteries there. Plus, you have to have a way to communicate. So the power is you supplying the power from the batteries. You have to have a power supply to convert from DC to AC because the lower completion work with AC because you have to pass the power through the inductive coupler. So it's a transformer. You have to pass AC. So you have to produce AC on your tool. You have to have a power supply, and but you have to have communication to the surface without cables. So the solution is it was done using a wireless system. That is a system of repeaters that you can put through the ceiling, to the pressure ceilings. You can put one repeater, go down, put another one. So this is a system of repeaters called a music system. You can find it on the Slumberry webpage. It's a music system that you can communicate with the surface downhole, with the surface downhole, with the tool downhole through these repeaters. So you have repeaters every more or less 300 meters. And so you send a command, one repeater transmits to the other, the one to the other, and so far, and then you get the response, and you will go back. So this deployment tool, you send it down. So every once in 1 kilometer or 500 meters, whatever, you stop the deployment, you transmit telemetry, and you send a command to the deployment tool. And this deployment tool resend the command to the lower completion saying, or for example, open the valve, and you open the valve and say everything okay, close the valve, give me temperature, they give me pressure, and the deployment tool will transmit all this information to the surface, and the surface takes a decision. We continue or we extract. So as you can see, it's step by step. You go, then you make the same process, and at the end, once you get your completion where you want, you make the final test. You send the command,
open all the valve, you close off the valve, read temperature, the telemetry, send the command to the surface, and the surface say, well, everything is okay. Now we can extract the drilling pipe with the deployment tool, and we can start the production pipe. So this is the way they do it. It could be other ways, but it's depend on the company, the innovation, etc. I think it's the same now. Same here. So now once you do that, you extract this, and you start the production tubing, and that's it. The completion is completed, and so you can extract the oil, and you can control everything with electrical power. So once you do that, well, this I wanted to mention this is a Christmas tree that I generally use it for the production. This is developed here in Taubaté for many years now, in a company called Junte-se. It's used to call it Cameron before, and now it's called Junte-se. And it was purchased by the Schlumberger some years back. And it is a very important part of the whole completions here in Pré-Sal and in Poços, because this is has all the controllers, and now it's been modified to accept the electrical controllers here. It has to have a controller here that's electrical and so. And from here you got your oil for the different boats and so. Generally, you don't have a boat here. You could have it, but generally it doesn't have boats here. But it's not a rig. It's a simple ship that you put there to control everything. So let's see what else. So what is the future trend of this? The future trend of the electrical completion is could be infinite, but I think after these technologies develop, there's no way that companies gonna go back to the hydraulic completion. Why? Mainly because you have remote connectivity for better control. So once you have electrical, this is electrical, you can put a transmission unit here. You can control the completion from your house. So you don't have to be there, have to have boats there, anything. Environmental, you can put there sensors on top here, so you can see if there's a leak. If you have leaking of gases, leaking also environmentally is very important that you have. So you can share with the government just a simple database that you of monitoring all the time, and you can see. They can see actually what's going on here. If there's a leak, say what is the amount of leak, etc. So this is very important for environmental and IoT. Now you can connect this production with the logistic of the boats. Your boat is almost empty, some of the full. You can come back. So this is this connectivity that is allowed by this electric completion. It's very, very interesting for all the companies, and I don't think nobody's gonna come back to hydraulic completions. And plus, in hydraulic completion, you have mostly an open and closed valve. You don't have control of the position of the valve, so you cannot control the fluid that you pass So now you have full control of this motor that you have here has a resolver that you can exactly know the position of the valve, so you can close in the half, close in any position that you want. So this is completely different than controlling a valve open and shut. So this is something that is very important now, and it's based on all on simulation. So it's many projects could have this area developed here in. Now, see this last time. So I wanted to mention what is also one application that this simulation can have. If you have, as you can see here, you have 6 kilometers of cable and one transformer, and then you have like 2 or 3 kilometers of cable down here. So where else can you use these simulations?
if, for example, me, that I developed this simulation here, where else can I use this simulation? You can use it in offshore wind, or I don't know what's the name. The winds producer that produce energy. I don't know the name of it. The windshields or whatever it is that use offshore. So you have this connected to the surface with a cable, and you have in the middle, you have connectors, you have maybe ductors. So I don't know if this cable has telemetry right now, but if they don't have it, you could have it. You can make simulations to see what is the loss of the cable, if you can change the cable or improve your connectors, so you can have a better power transmission for the frequency and the voltage that you have. Plus, you can include also telemetry using this technology, because we transmitted power and telemetry in the same line with 3 cables. So we have 3 cables transmitting power and telemetry. So I cannot show what is the technique here, but it's very interesting. So it's applicable in every area, this simulation of electrical completion for long transmission lines. So, well, thank you everybody for listening. And this is most of the information here is on these 3 web pages here. This is the article I was talking about, and this Slumber web page, you can find everything there. So that's it. Any questions? No? Okay, thank you very much. Okay. Do you have redundancy on the cables to control, or no? It's just... Can you say it again? Você tem redundância de cabo para controle, por exemplo, da redundância é que você quer falar? Redundância. Cabo de emergência, que se quebra um. Exatamente. Não tem. Não, você tem o cabo que baixa aí, o PDC. Tá bom. Que não é um cabo qualquer, um cabo desenvolvido especificamente para. Ou seja, se um dos dois tem 2 cabos no meio e um coaxial por fora, não? Um shielding. O shielding transmite, o shielding não é o retorno é a completação. Ou seja, a terra não é o shielding, aunque ele está aterrado, o retorno é a completação. E no meio você transmite o sinal. AC e telemetria. Se um dos cabos do meio quebra, você perdeu a completação. Ricardo, a gente também tem algumas perguntas no chat. Do José Maria. What are the key challenges or technical considerations when designing electrical completions for deep wells in pre-salt reservoirs? Well, the key challenges are, as I said, simulations for transmission of power and telemetry in long transmission lines, depending on the line. With this line is used a twisted pair with a quad-type twisted pair, and so these simulations are very important. The mechanical simulation for a valve with the high fluid values, as I said, 100K VPD, and so those are very, very high challenges. But also, one of the most important challenges is developing electronics for high temperature and for with reliability. So I didn't mention that, but in the completion, you have to have a reliability. It's mandatory. It's a requirement for the design of the electrical completion to have a reliability of 95% for 20 years. So if I guess you all know what is reliability. Reliability is what is the percent of your product that is gonna be working after a certain time. So the expected reliability in any Pré-Sal completion here is in electronic is 95% in 20 years.
So you have to develop electronics that will work. 95% of their electronics have to work for 20 years in 130, 150 degrees Celsius. So this electronic doesn't exist. So how do you do that? So it's a great challenge. And this is, as I said, this is an accumulated knowledge that this company have for 50 years now, developing these units, these monitoring units. So it means that you have to know what components you put there. You have to know what circuit boards you put there, and it's not the circuit board that you see regularly in equipment. It's a different board made of different material. So, and then you have to test it. You have to run tests. So the most important technical challenge is, for example, you want to develop electronics or mechanics that will have to work for 20 years, but you cannot test it for 20 years. So how do you test something that have to withstand 150 degrees for 20 years, and you cannot test it for 20 years? Maximum that you can test it is for 2 years. So you have to have an equation there. You have to know how you do a test in 2 years that represents a test in 20 years. So this is a knowledge that this company have that is very important, and it's accumulated knowledge, let's say. So it also a lot of databases of components that they know already work for high temperature for many times. It's been this database is being updated all the time with new components, and they have a team that review that and test and all that. So this is one of the big challenges here. So for designing an electrical field, you have all this knowledge. You have to have all this knowledge, plus the knowledge that you have every day. There are new things that come, new materials that appear. You have to know how to use them, test them, etc. What else do you have here? Next question. Yes, next question. Are there any environmental system factors that will be completed and be well to be considered? Well, I don't know. What I can tell you is that any environmental problems that you could have before with hydraulic or mechanical completion is going to be better now, because you have more sensors, you have a better control, you have everything electrical. So electrical means that you have almost at the speed of light, you have your telemetry, so you can know if you have a problem right away, what kind of problem is, and you can also try to solve it, everything electrical or everything remotely. So it's easier. It's more. The safety is being increased a lot with electrical completions. Yes. Oh, of course, efficiency is much higher because it's not in the Pré-Sal, because the Pré-Sal has been explored yet, but it's gonna be more efficient to explore wells with electrical completion. First, because it takes less rig time. Second, because, as I say, when electrical completions, you can control better your well, so you can shut down one well and open the other, and so on. So you have more. The oil has more quality, and it's in general it's going to be better. It's a little bit more expensive. The installation is more expensive, but it's at the end you will recover your money. Yes. That right? Well, I think I already asked that question. I think the presentation is about this. What is the electrical completion compared with the traditional? Well, it's more expensive. The tools are more expensive, but at the end you recover your money.
and they are more safe, and you have better control, you have connectivity, you have more monitoring is better, everything is better. We have a question here. Pode ser em português. Vai falar alto aí. Thank you for your presentation for in a practical way of the competition. So you said that okay, the electrical competition is good. You have a really high performance reservoir, but after some years, our well needs to be we have a workover, and in the workover job, so you don't know what will happen and how much does it cost for you. So is it easy to have the workover operation when you install the electrical completion or not? And for example, in the normal workover time of the well, it takes at least from 10 days to some months if you want to recover your well. So if you install the electrical completion, so in the minimum, how much time do you need? But it's really depend on the case by case. But I mean the normal thing. If you want to have some maintenance job, for how many days your well should be closed to maintain and repair the well? That's a good question that I don't know how to answer. So electrical completion is new. Nobody has ever used electrical completion. So I cannot tell. I don't think anybody have that answer yet. So who can answer what is the workover of electrical completion? Nobody. It's haven't been installed yet. So what the companies are doing is trying to develop completion with high reliability, a better reliability than before, because you're selling something new. So for many years this regular completion is being used, so they know what is the reliability because you have been using for 100 years. But this completion is really new, so nobody knows what is the real reliability, and nobody will know. Have you ever thought about that? Sorry? Have you ever thought about that? Okay. No. We never talk about that because it's just having the technology, but we don't know if something happened, what we can do in the next. No, because as I say, the mechanical valve and the electrical boards have right now is being tested. So in the next 2 years, we're gonna know if we can achieve the reliability that we're promising. You have to be tested for 2 years, so it means that it will last for 20 years. So it's work in progress. So we cannot now the companies cannot say that they have technology for 20 years. In the design, they promise that they have it, but it has been tested. So you have to run B&B, verification and validation. And this verification and validation for a reliability of 20 years, it has to test it at least for 2 years. So it's work in progress. So the workover, I don't know if the management already thought about that, but we engineers, we don't know that because we haven't delivered a product yet. We promised that, but we haven't delivered the product yet till we have the B&B. When the B&B finished, then you can say that. It's one of the important things that should be considered because when you have the technology, you should have the remedy and the treatment for after 10 years what will happen to the well. It's just not showing something and selling something. It's the maintenance and the service after that is kind of important. Yeah. Well, one thing I can tell you is that in the product life cycle, of all the product life cycle in all these companies, mostly from the middle forward, after the development phase that you get into in the middle of the development phase that you have your B&B, before you add B&B, you have a gate that will include production and maintenance. So you have production and maintenance in all the gates there, and they will look into what you're doing and say, well, this is not maintainable.
So you have to review that. So this is very important. When you have in a gate, you have a group of people, you have engineering, business, and you have 4 options. You have go, they will let you go, continue the project. You have stop, they will tell you stop that, that's a crack. You have pause, let's pause now because there's no market for that now. Or you have return, they will tell you go back and do this again because this is not maintainable, I cannot produce this is not you cannot sell this. So maintenance is all the way down from the middle of the project, saying looking into what you're doing. So I guess it's what you're looking for in terms of engineering. Thank you for your answer. Tem mais uma pergunta no chat. Which detail we need to pay attention in wells that are good candidates for use electrical submersible pumps? Which detail in the wells that are good candidates? If you're asking me, what is the challenge, electrical challenge for electrical submersible pumps? Well, you have to mention first, if it's a pump, it's a mechanical and electrical. Well, you have to take into account, you have to do a lot of simulations for your requirements. So it depends on what is the pressure that you put in your pump, where is the temperature, and once you have these parameters, you have your requirement. You have to do, you have to know how to test. The main challenge is how do you test your mechanics and your electronics so it will last the requirements in the requirements. How do you test your equipment so it will have the reliability that you're promising? So you have to know that. You have to know how to test you have to prove to your client that with this test I will achieve the reliability on the field. And you cannot test it on the same time because the time of operation is much longer than the testing time. So anything else? Finished? Mais uma pergunta. One last question. First, thank you for the presentation. It was very interesting. My question is, when we do completion and we put the Christmas tree, and we will see, for example, after 5 years, what's the pressure and temperature in the valves? How can the valves in after 5 years, how we can supply it with the electricity and like that? I don't understand. You mean Christmas tree? Like after 5 years, how we can supply the electrical of the valves? The power of the valve? The power, yeah. Well, generally, if the electricity, you mean electricity for this, where it's coming from? Yeah. Well, generally, you can have a ship here. There are different versions, but you can have a ship here that will, a boat that will supply that, and it will be the controlling unit. Or you can every boat, when it comes, it supplies this power and this telemetry, and at the same time load oils. And so you leave like kind of a station here, and you are like a power station here. When the boat comes, connects, communicate, control, and then goes away, and the other one comes, and that's it. But there are many versions that hasn't been decided yet. But the idea is not to leave a rig here; it's to leave a single boat that will be doing this function. A small boat that is the controlling unit of the stuff. So this is what I think is going to be. That hasn't been decided yet, but it's something like that. Yeah. No? Thank you very much, everybody, for your attention. Obrigada. Thank you. Obrigada. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um break.
O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença.
As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte.
O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença.
As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, eu diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, eu diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, eu diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte.
O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença.
As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte.
O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia do nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença.
As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios. Valores como humildade, simplicidade, trabalho em equipe, ter a consciência acima de tudo que somente o trabalho coletivo ele consegue entregar o melhor resultado, é que faz com que a gente seja mais forte. O que faz o sucesso dessa companhia são as pessoas. A gente busca pessoas que se desafiam, que conseguem enxergar o futuro, que sejam pragmáticas para entender onde elas estão e que tenham vontade de chegar lá. É um desafio do caramba, não é o que a gente está acostumado a fazer, então a gente gosta. Hoje nós já temos em casa, eu diria que um portfólio de projetos que é um dos maiores do Brasil. Cada dia o nosso trabalho ele importa para o resultado, para a gente entregar um resultado para a nossa companhia e para a sociedade que realmente faça a diferença. As pessoas vão encontrar na Prio uma empresa dinâmica, que acredita nelas para o crescimento da própria empresa. É um ambiente onde a pessoa pode ter uma folha em branco para buscar desafios e para entregar desafios.